Hi everyone. Can you guys hear me? Good morning. Happy morning, ma'am. Morning, ma'am. Good Good morning, ma'am. morning. Good morning, ma'am. Good morning. Thanks for all the good mornings. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Lovely morning. Yes, lovely morning. Is everybody so happy? One more day after a weekend. We can go out, have a lot of fun. Yeah, good morning, Vinodini. Good morning. Welcome to the second day of internship. And Oh, thank you thank for you. joining with us for the second day also. So, I wish and pray that as students enriched with your information and knowledge, they will be benefited by today also. So, over to you. Okay. Thank you. Thank you so much, ma'am. Okay. Yeah, students, if any doubt, you can ask that in the chat box. I hope this will be helpful for you today also. So be benefited. Thank you. So can I start? Yes, Are we good? yes. Yes. Okay. Okay. Thank you so much. Okay, I will be sharing my screen. Can you guys see my screen? Yes, ma'am. Anyone? Okay, great. Thank you. Thank you. And I just want to kind of like start this day, like, of course, like, good morning to everybody, whoever has joined. And yesterday I was so happy. Almost like 5, 6 students reached out to me, like in the email, stating that yesterday was like really useful. And thank you so much for like giving this the talks like yesterday, whatever I have shared. And I also like there are so many questions. நான் இன்னும் கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல தான் இருக்கேன். ஐ எம் லைக் ஒன்லி சைல்டு. எப்படி வந்து ஐ ஹாவ் டு கெட் அவுட் ஆஃப் திஸ் கம்ஃபர்ட் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லி like almost like 6 of you has reached out, and I'm so happy. And I want everybody to reach out to me if you have any questions. If you just want to say hi, how are you, that's fine too. Doesn't mean like ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்து கேட்கணும்னா மட்டும்தான் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு இல்லை. எனி டைம் anything, if you want to like ask me, say hi to me, எப்படி இருக்கீங்க, சாப்பிட்டீங்களா, anything, if you want to just like email me, of course I will respond to every one of you. உடனே இருக்காது, மேபி பிகாஸ் எனக்கு டைம் ஜோன் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நான் வந்து எனக்கு இப்போ நைட் 8 p.m. Thursday night 8 p.m. ஸோ அதனால எனக்கு நைட்டு உங்களுக்கு பகல் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் லைக் த எக்ஸாக்ட் ரிவர்ஸ், 12 hours டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ என்னோட டே டைம்ல என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் கண்டிப்பா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேன். எனக்கு ஒரு 1 or 2 days டைம் கொடுங்க. எப்போ நீங்க இமெயில் பண்ணீங்க அப்படின்னா எனி கொஸ்டின் லைக் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், இல்லை எப்படி பண்ணணும், இட் கேன் பி ஆஃப் தீஸ் 3 days இன்டர்ன்ஷிப்க்கு. நீங்க நான் உங்களுக்கு சொல்ற விஷயம் உங்களுக்கு புரியலனாலோ, இல்ல இஃப் யூ வாண்ட் மீ டு எக்ஸ்பிளைன் மோர், இல்ல ஸ்பெசிபிக்கா உங்களை பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா யூ கேன் ரீச் அவுட் டு மீ. இல்ல இது இல்லாம மத்த விஷயங்கள்ல எப்படின்னா வந்து எனக்கும் யூஎஸ்க்கு போகணும்னு ஆசை இருக்கு, ஸோ எப்படி பண்ணணும், என்ன ஸ்டெப்ஸ், அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க கேட்கணும் அப்படின்னா கூட யூ கேன் ரீச் அவுட் டு மீ. நாட் ஒன்லி அபவுட் யூஎஸ், லைக் எனி கண்ட்ரி இஃப் யூ வாண்ட். as much as I know, like I will be able to help you. என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்றேன். அப்படி எனக்கு அந்த ஸ்டெப்ஸ் எனக்கு தெரியல அப்படின்னா நான் எப்படியாவது படிச்சுட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்றேன். ஸோ தட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் மை பேஷன். ரீடிங், லேர்னிங் நியூ திங்ஸ், அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் லைக் யூ கேன் ரீச் அவுட் டு மீ. ஸோ தட்ஸ் தி overall thing. And thank you so much for whoever has reached out to me. I remember like Arjun and
Adi. So you guys like reached out to me. Thanks for that. Those are the names I remember now. So thank you so much. Okay, so today again we are continuing the future, right? Like the future is the internship what I am kind of like giving you guys. So it's all about effective ways of living and communication. So yesterday நம்ம வந்து comfort zone, how to get out of that comfort zone, என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம பண்ணுனா we can get out of that comfort zone அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? So today what is the theme, right? Like today's theme is time management. So today we are going to talk like some of the ways how we can do this time management. Time management is like it's very precious, right? Like time எப்பவுமே வந்து எல்லாருமே சொல்றது என்னன்னா it's very precious. Like you cannot get that time back. முடிஞ்சது முடிஞ்சதுதான். ஸோ இந்த 1 hour நீங்க என் கூட ஸ்பெண்ட் பண்றீங்கன்னா இட்ஸ் டன், தட்ஸ் டன். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்மளால அது திருப்பி வந்து பண்ண முடியாது. வி கேன் வாட்ச் த ரெக்கார்டிங், பட் அதுக்கப்புறம் அந்த 1 hour எக்ஸ்ட்ரா தான் ஸ்பெண்ட் ஆகும். ஸோ வி வில் நாட் பி ஏபிள் டு கெட் த டைம் பேக், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் லைக் வை வி ஆல்வேஸ் சே டைம் இஸ் ப்ரெஷியஸ். Time is more like money. Like even money, if you lose, you can get it back. But time, we cannot get it back. So have to manage time. What all the things we can do in that time? We will like briefly talk about it today. And of course, if you have any questions at any point of time, please type it in the chat. But I would also love if you can unmute and ask questions. So I'm happy about that. I can stop anywhere. எங்க வேணாலும் நீங்க unmute பண்ணி என்கிட்ட questions கேட்கலாம். I will stop that and then I will clarify and then move on to the next one. Okay. So, but before going to time management, இந்த சீரியஸான விஷயம் பேசுறதுக்கு முன்னாடி let's just have a little fun, right? So, question of the day. So I have this question of the day. Yesterday I was asking about food place where you love to eat, home, restaurant, and like you gave me so many amazing answers. So today, question of the day: what is your pastime activity? So pastime activity is like hobby. So some hobbies about you guys, like in my spare time, this is what I do. So what are some of the things you do? So you can share that in the chat, or like you can unmute and share as well. Pastime, activity, or hobby. Cooking and eating, playing cricket. Okay, I see playing cricket. Okay, painting, reading books. Editing. What is it? Editing, ma'am. Editing? Yes, Did ma'am. you say? Okay, what type of editing? Like picture editing, video editing, any Video editing? Video editing. Editing. Yes, Okay. ma'am. ப்ரொஃபஷனலா கோர்ஸ் ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா, இல்ல ஹாபி ஜஸ்ட் லைக் செல்ஃப் லேர்னிங் டிஐஒய் மாதிரியா? புரியல மேம். ஏதாவது லைக் கோர்சஸ் ஏதாவது பண்ணிட்டு பண்றீங்களா, இல்ல லைக் செல்ஃப் லேர்னிங் நீங்களா படிச்சு நீங்களா தெரிஞ்சு? இல்ல மேம், நானா தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்றேன் மேம். யூடியூப் சேனல் மாதிரி வச்சு. ஓ, வெரி குட், வெரி குட். Great to hear that. Thank you, ma'am. Great job, you guys. Editing, video editing. That's a very interesting way. I know, like, adula irundhu like video communication, mass communication, it's so many things. And YouTube is a great channel to do all these things. Great. Playing mobile games. Okay. Video games, varlaya. There should be like some video making. Music, singing, drawing, craft making, hearing melody songs. Wow. Okay, whoever has said melody songs, any favorite music director or favorite singer? You can unmute and speak as well. Learning life skills. Adu hobby-ya? Great. Anirudh, okay. Anirudh, okay, great. Anirudh melody songs, okay, interesting. I love Sid Sriram songs, like his voice is very good. A.R. Rahman, okay. You, Shankar Raja. Sid Sriram, yay.
Yeah, Roman. Okay, yes. Watching Alex in Wonderland videos. Yes. நான் கூட 2 தடவை பார்த்தேன். It's so fun, so much fun. He's very talented. You know, like Alex is like one of my like I mean like we kind of like know a little long way. So he was like really similar to all of us, like when he was like he cannot speak fluently to people, you know. It's like he's like, okay, public speaking எல்லாம் என்னால முடியாது, என்னால communicate பண்ண முடியாது. He was very scared of this. So he attended Toastmaster clubs. So he actually like made himself how to present in public. So he actually did that. Like he was like a regularly taking these classes, how to do public speaking and things before getting into this Alex in Wonderland kind of videos. So yeah, so that's kind of like a great way how he learned, and then now he is like very popular, right? Like he's very famous. Like, yeah, Shreya Ghoshal songs, like yes, I love Shreya Goshal's voice too. She has like beautiful voice. Thinking about nature. What thinking about nature? Climate change. It's real. So whoever said just thinking about nature, natureல என்ன யோசிக்கிறீங்க? What type of nature are you thinking? Can you please share a little bit of more about it? Hip hop songs, Anirudh hip hop songs, okay. Ilayaraja ma'am, okay, yes, Ilayaraja has done amazing music too. Great. Lot of music fans. Yes, pretty much like Tamil Nadu nale like movies, music, adella vandu one of the kind of like tying things, right, to us. Like we all watch a lot of movies, a lot of like music, classic songs, new songs, a lot of things. SPBs are okay. Yes. Great. Nice job, everybody. Thanks whoever has shared. That's amazing too. But I would love to hear more voices. Like if you can, please unmute. That's okay. We are talking about movies and music, right? Something you all love. We are not talking chemistry. So தாராளமா unmute பண்ணி பேசலாம் என்கிட்ட. Great. Nice answers, everyone. That's good. Painting is another interesting thing. எனக்கு ஒரு கோடு கூட ஸ்ட்ரைட்டா போட வராது. I am like so out of this drawing and painting, but I'm amazed with these people who actually do this craft work, and they have that patience, they have that painting knowledge and things. Those are like so good, so great. I always admire these things. Like என்னால முடியல, but somebody is doing great, so that's really really good. Playing cricket, yes. Some okay, lot of psycho films. Okay, we have to get out of that psycho kind of films. Is that you're watching to not to be in that way? If that's the case, yes, you can go ahead and do that. Probably detective something அந்த மாதிரி ஏதாவதுனா okay, but I'm not sure like what kind of psycho. Probably try to stay out of that negativity. Painting and calligraphy. Okay, great. Nice. Great job, everybody. Thanks so much for responding to all these your pastime activities. That's really nice to hear from you guys. Moving on to the next one. Time management. So in the time management, right, like there are 4 main things what I'm going to kind of like give you, or like give you some kind of like a tips in that way, or maybe how to kind of like manage this time. Like many people give you so many things, right? Like time management, you have to do this, like you have to find this right time. In the time la nee padiche agano, kalayila 5 o'clock எழுந்திருச்சு படிச்சாதான் brainல நிக்கும். So there is like so many things, like even our parents, our grandparents, like they have been giving us like lot many tips, lot many things how to do this time management, right? But
we are not in that zone. Like, okay, நமக்கு அந்த அப்போ இருந்த distractions, right? Like எனக்கு தெரிஞ்சு எங்க அம்மா அப்பாக்கு இருந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸோ இல்ல என் தாத்தா பாட்டிக்கு இருந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளோட டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஆர் லாட், ரைட்? லைக் இப்போ இருக்கிறப்போ we have so many things to get easily distracted. So we have this social media, right? Like Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, like whatnot, right? Like there's like so many things where you can, like YouTube, like you watch one video, oh in the song nalla iruke, then you go to the next one. There is an autoplay, right? Like autoplay la potata, it just like keeps on going and going and going. All these playlists, like we don't even know, we will be like, okay, now 10 minutes I'm going to relax, but it takes 2 hours, right? Like there's so many distractions, so many things, like how we get distracted. Previously it will be like always like, okay, going out with friends or like spending time, that's kind of like much better compared to nowadays. We sit in the couch, we watch TV, we pick up our phone all the time. Like we can't even, like the TV will be running in the behind, but we will be having our phones in hand, like just like checking who is messaging, or like just keep on messaging, right? So our thumbs will be like பாய் இருந்தா கண்டிப்பா அழுதுருங்கிற மாதிரி. So it's like we have like so many of these distractions. So we need to find these time wasters, right? Like, okay, what are the things I'm wasting my time? Like, how much am I spending my time on these social media, or like it can be on like any kind of like a websites, or even web browsing, just browsing through, reading something in the WhatsApp forward, or like forwarding these WhatsApp messages to everybody. So how much time are we like spending, how much time are we wasting on these things? And again, wasting time, fine, but the limit is what it matters. 10 minutes waste பண்றீங்களா, fine, that's totally fine. But 2 hours waste பண்றீங்களா, we have to think back, is it really worth it? அதுதான் வந்து we have to think back. So are you spending too much time on checking these social media, on checking all these like web browsing and things? So do you find that time, like whatever, like that lot of time has passed browsing these web and things? So we have to find those things. Like ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நேரம் தான் மொபைல் பார்க்குறேன், ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நேரம் டிவி பார்க்குறேன். So you need to find that time. So when you match the timing, right? Like when you at least like gather that information, then only you will be able to realize it. நான் இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஃபுல்லா நான் எவ்வளோ மூவி பார்த்திருக்கேன், இல்ல எவ்வளோ டைம் மொபைல் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கேன், இல்ல அவ்வளோ டைம் வந்து சோஷியல் மீடியால பண்ணிருக்கேன். So those all the things you need to list out. First start listing. If you don't identify, you cannot be able to get out of that. So you need to find that, you need to set the goals. Okay, so this last week I spent like these many hours in social media. So can I just like cut down it, like probably like 25% or 50% cutting down on that time? So that way you will be having that spare time. Most of the time we say like, okay, எனக்கு டைமே இல்லப்பா. Your mom or dad will be asking, இதை மட்டும் கொஞ்சம் போய் பண்ணிடுறியா, எனக்கு டைமே இல்லப்பா, எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு. What you will be doing? Again, we will go back to the same thing, watching YouTube, checking out the Twitter page or the Facebook, and like spending the time in their WhatsApp and all these things. So we need to identify the timer. So please spend at least 1 week. So every day take out like approximately, okay, so the past 1 hour what did I do? Okay, for the past 1 hour I always like I was watching TV. Okay, watching TV 1 hour. So you just like list out from morning your timing, like probably 8 to 8, have that time, and then like note down every hour what all the things you spent. Then you collect the data and see how much was the useful time you spent and how much was the waste time you spent, like completely wasted your time. So that way it always like helps you to find that, identifying that time wasters, and to move on to set your goals. The second thing is only do one thing at a time. So the multitasking, 14 things at a time, those are all like sounds really good, but you will not be able to attain your fullest if you don't do one thing at a time.
If you want to have like a fun time, if you want to watch a movie, go ahead. Relaxly watch the movie for like the entire 2.5 hours. That's fine. Do only one thing at a time. The next time you move on to study, just do the study for that 1 hour. Don't just like get yourself distracted in that. So you have a timer with you. It can be a clock, it can be a watch. It's up to you, whichever works for you. So you just like do one thing at a time. So always this multitasking are like so good, but it has never worked in my life and so many of my friends whoever I have contacted and things. So only doing one thing at a time is like a great way to kind of like manage your time in a much better and achievable way. And the third thing is like, this sounds like really very childish. Okay, so established routines. எப்பவுமே வந்து like when you have a dog or when you have a child, we always say like, oh, make them a routine, right? Like காலையில எழுந்தோடனே இது பண்ணும், அடுத்து இது பண்ணும், அடுத்து இது பண்ணும். So we'll have that routine. But when we all like think like these routines are so boring, right? But have a basic routine. So in the sense like at least like one day நான் ஒரு 2 hours படிக்க போறேன், 2 hours fun time இருக்கு, 1 hour I'm going to talk to my friends and go out and things. So have a establish a routine. It can be for a day or it can be for a week, whichever you are comfortable with. உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளா தோணுதோ அந்த மாதிரி ரொட்டீன் செட் பண்ணுங்க. இட்ஸ் நாட் லைக் இந்த மிலிட்டரி டைமிங் மாதிரி நான் சொல்ல வரல. காலையில 5 மணிக்குன்னா 5 மணிக்கு எந்திரிக்கணும், 5:30 மணிக்கு வந்து ப்ரஷ் பண்ணிடணும், 6 மணிக்கு காஃபி குடிக்கணும், எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். லைக் தட்ஸ் நாட் த ரொட்டீன் வாட் ஐ எம் சேயிங். Have a flexible routine, like a dynamic one. So dynamic is kind of like a little moving, it's flowing. It's not like a very strict routine. So establish a routine. Routine can help us to kind of like make our time in a much more beneficial way. So we can manage our time. Like காலையில ஒரு 7 o'clock எந்திரிக்கணும்னா 7 o'clock you try to get up in the morning. So it can be of 7:15 or it can be of 6:45. Don't give a more wiggle time. 7 o'clock எழுந்திருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு 8 o'clock எழுந்திருக்காது. That's the way like you will be losing your time a lot. So 10 minutes, 15 minutes, yes, it's totally fine. It's fine. Life happens, right? Like everybody has so many things, so it's fine. But don't give that more wiggle room. So wiggle room is just like this, right? Like if you go all the way, it's more like a storming. It's not a wiggle room. So we need to establish dynamic routine. So 1 week நான் இந்த மாதிரி routines பண்ண போறேன், or 1 day இந்த மாதிரி routines பண்ண போறேன். So you have that kind of like a management. So again, I'm not saying like you need to have that very strict like அந்த 8:51க்கு இது பண்ணணும், like 9:72க்கு 9:60க்கு இப்படி பண்ணணும். That's not what I am talking about. I'm talking about like a very dynamic establishing the routines. So routines can help our brain to function in a much better way. So நம்மளோட brainக்கே அது வந்து ஒரு இது இருக்கும். So every day like it's kind of like a saying and many people has proved it. One thing if you want to kind of like follow, then if you do it for 14 days, 14 நாளைக்கு நீங்க ஒரு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா your brain can register this and then like you can actually move on to your, அது வந்து நீங்க அலாம் வைக்காமலே you can get up in that time. So that happens, that definitely happens. So try to establish that routine until you're kind of like you are much more comfortable with that routine. So then the last one is take time off. So time off is very important. Just like don't think about anything. Just like it can be of studies, it can be of family. Just take time off, relax. Like I know now pandemic has struck, right? Like, but if not, like just take a vacation. Just like go to a nearby place, anywhere near. Like, it can be of Trichy, it can be of like Tanjore, or it can be of Chennai. Like anywhere. Like go around. It can be of anywhere in India. So take some time off, go visit some place, just relax and then get back. So if you take a time off, then
you are actually refreshing your complete entire mind, your body and everything. So that way your routines can also set in that place. So ஒரு time off இருக்கு, ஒரு routine இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ your time management will be much more easier in that way. So these four are like by far from my kind of like a life cycle, whatever I have learned and whatever I have established, which has helped me to manage my time in a much better way. So this is what I have been doing, like taking time off. Like every year I go for a vacation. Of course I didn't do it last year, um, but every year I plan and go for some vacation. And that too, most of the times I will not have a planned vacation. So I will fix a place. நான் இந்த இடத்துக்கு தான் போறேன், போயிட்டு randomly pick some place to eat, randomly go and click some photos somewhere, so spend time and then come back. So that way it kind of like gives that, okay, that run towards that next year or next 6 months. So that's really helpful in some ways. So these are the ways, like from my point of view, like which can really help with the time management. Now, any questions, anybody? How is everybody doing? Any questions about these 4 time management things or any other things, how to manage time? Any questions, anyone? Any other things, anything you want to share? How are you guys spending your time? How is your time management skills? Thumbs up or thumbs down? How many of you have a Facebook account, Twitter account, Instagram account, WhatsApp account? யார்கிட்டயும் இல்லையா? Nobody has any of these accounts? Instagram, WhatsApp, Facebook, எல்லா அக்கௌண்ட்டும் இருக்கு. Okay. How many hours you spend in all the 3? Yes, having, yes. I can see all the hands there. Okay. ஒரு நாளைக்கு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல, வாட்ஸ்அப்ல? WhatsApp only. Okay. How to overcome the distractions? Oh, very good question. Yes. That's an amazing question whoever asked. I know I can't see your names. I'm so sorry. எனக்கு உங்களோட நம்பர்ஸ் தான் தெரியுது, CH20 நம்பர்ஸ் தான் தெரியுது, என்னால நேம் பார்க்க முடியல. நீங்க மெசேஜ் பண்றப்போ இஃப் யூ கேன் புட் யுவர் நேம் along with that, நான் உங்க நேம் சொல்லி கூப்பிட முடியும் என்னால. that will be very helpful for me. So how to overcome the distraction? That's a very good question. As I said, like one of the things like what I do personally is like if I am going to read or do something, I'll keep the phone like so away from me. So maybe in the next room or like switch off. It's up to you. So when you don't have that, like it's so much easier to kind of like go on with your like work. So switching off or getting so away is one of the way how you can do it. And the another one is like when you will go back to the addiction is like pretty much you don't like what you are doing there, right? Like இப்போ உங்களுக்கு அந்த என்ன பண்ண போறீங்களோ அது உங்களுக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இல்லை அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு அதை விட இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபோன் இருந்தா பரவாயில்லன்னு தோணும். ஸோ மேக் தட் இன்ட்ரெஸ்ட், மேக் தட் பேஷன். லைக் ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கும். மேக் யுவர் மைண்ட் லைக் நான் ஒரு 30 மினிட்ஸ்க்கு நான் வேற எதுவும் பண்ண போறது இல்லை, இது மட்டும் தான் நான் படிக்க போறேன், இல்லை இது மட்டும் தான் நான் வந்து செய்ய போறேன். உங்களோட ஹாபிஸா இருக்கலாம், இட் கேன் பி ஆஃப் லைக் எனி ஸ்கில்ஸ், எனி லாங்குவேஜ். நீங்க என்ன பண்றீங்களோ ஒரு 30 மினிட்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப வந்து டெடிகேட்டடா அதை பண்ணுங்க. ஸோ ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு 10 மினிட்ஸ்லயோ இல்லை 15 மினிட்ஸ்லயோ பண்ண முடியல அப்படின்னா
கண்டிப்பா ஐ வுட் சே லைக் நீங்க ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணுங்க, இல்ல வேற எங்கேயாவது வச்சுட்டு பண்ணுங்க. ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஃபைண்டிங் தட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் பேஷன் டுவர்ட்ஸ் இட். ஸோ யூ ஹாவ் டு ட்ரெயின் யுவர் பிரெயின், ரைட்? முன்னாடியெல்லாம் நம்ம சொல்றது தான் பிரெயின் கேட்டுட்டு இருந்தது. இப்போ அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்குது. பிரெயின் கோ டு த ஃபோன்னு சொல்லுது, நம்ம அது சொல்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ வி நீட் டு ஜஸ்ட் லைக் ட்ரெயின். இட்ஸ் மோர் லைக் டேக் பேபி ஸ்டெப்ஸ், like slowly one at a time. So first எடுத்தோனே 30 minutes பண்ண முடியலையா, 15 minutes பண்ணுங்க, 15 minutes ட்ரை பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறமா you increase that time slowly and slowly, and then you will forget. ஸோ அதனாலதான் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, நீங்க டைம் ஆஃப் எடுக்கிறீங்க இல்லையா, டைம் ஆஃப் எடுக்கிறப்ப கூட try to get places, or like don't try to use the phone, like try to enjoy the nature or try to enjoy what's happening in that places. So அப்படி உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா, the time what you are spending with your phone or with your gadgets, that will automatically reduce. So that is like some of the ways I have done to overcome these distractions. Full-time job அதுதான், of course. Like if it's useful for you, that's good. If it's like, if you're going to do like, okay, நான் ஒரு ஆப் டெவலப்பர் ஆக போறேன், இல்ல நான் ஃபியூச்சர்ல ஃபேஸ்புக்ல போய் ஒர்க் பண்ண போறேன், then of course like do it. What are you really learning from that? அதை வச்சு உங்களால ஜாப் வாங்க முடியுமா? அதை வச்சு உங்களால இப்போ 3 years கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது பண்ண முடியுமா? That's what you need to ask yourself. Because like many of my friends spend a lot of time in their phone, but they keep developing. They develop games, mobile games. They develop like some interesting things like app developers or illa game developers irupanga. So that kind of people, yes, of course. But what are we gaining from that? They are gaining more from us, but what are we gaining? Adu neenga yosichinga appadina, it will be really helpful. Only WhatsApp, okay, 7 hours. 7 hours a day or a week? I think it's 7 hours a day. Okay, 7 hours a day is a lot of time. That's really a lot of time. Okay, so if I feel over addicted, delete the app for an hour and again install. Okay, that's also a good idea, but it's of course like அந்த ஃபர்ஸ்ட் டெலீட் பண்றதுக்கு நம்ம மனசு ஓகே சொல்லணும். அதுதான் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ப்ராப்ளம் நமக்கு எல்லாருக்கும். ஸோ வி நீட் டு பி லைக் it should be in that way. Okay, if I have to get over the phone addiction, I would need a better and healthy addiction to replace it with, but can't find one. Okay, can't find one means like you are not trying your best. How many things you have tried? எல்லாமே ட்ரை பண்ணியாச்சா? இருக்கிற எல்லா மத்த அடிக்ஷன்ஸும் ட்ரை பண்ணியாச்சா? Then if you come to a conclusion, yes, I agree, but I don't think you have done that. You still have a lot more to explore. Explore things, find your passion, find your interest. Okay, any other things? That's a great things what you have shared. I encourage everybody to share, and whoever has shared in the chat, thank you so much. We'll give it a shot. Yes, please do give it a shot. Like try different things. நிறைய விஷயம் இருக்குது. Now that too, like we have like so many options, so many things to consider. So even if you are so addicted to the phone, adudana sonna, like try to take some I know, like I'm not 100% sure, there are some online surveys you can try to take, and it pays you money. If you watch some videos, it pays you money. Like if there is something useful for you, do it. Find those kind of things in your mobile phone. Find those things like which will be useful for you or helpful for you in one way. Or mobile தான் பாக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு do a course in mobile, like find some kind of like the online, like the pre-recorded videos and things. So find that how to kind of like how to do this particular crafting, or it can be of this video editing thing. So use those kind of like platforms to learn more. புதுசா ஏதாவது கத்துக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. இல்ல எதுல நம்மளால
அதுல இருந்து பெனிஃபிட் ஆக முடியும்னா அந்த மாதிரி பாருங்க. அந்த மாதிரி வச்சு யூஸ்ஃபுல்லா பண்ணுங்க. லைக் இப்போ 7 hours 1 டேக்கு யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா 2 hours ஃபன் டைமா போகட்டும். எல்லாம் மூவிஸ் பாக்குறது, இல்ல வந்து வீடியோஸ் பாக்குறது, இல்ல லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேட் பண்றது, எவ்ரி ஒன் போகட்டும். பட் அதர் 5 hours அட்லீஸ்ட் ட்ரை டு டூ சம்திங் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு ஆஸ்கிங் யூ டு மேனேஜ். டோன்ட் ஜஸ்ட் லைக் அப்படியே கிவ் அப் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்ல வரல. தட்ஸ் ரியலி ஹார்ட். ஈவன் லைக் இட்ஸ் லைக் வி ஆல் நீட் ஃபன் டைம். ஸோ தட்ஸ் ஃபைன். பட் எவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம், தட்ஸ் வாட் மேட்டர்ஸ் அ லாட். Okay, great. Thanks, everybody. Moving on to the next one. I have a Padlet again for you. This is an activity for every one of you. So you can click on this link. I will share the link in the chat. நீங்க லிங்க் கிளிக் பண்ணலாம். இல்ல அப்படின்னா if you have your phone, QR code scan பண்ணுங்க. Go to that link. Let me give you that link first. Then I will get back to this. Okay, so click on that Padlet. Once you click on that Padlet, you will see a world map. Can you guys see my screen? See that? Okay, let me stop this presenting. I'm presenting my entire screen so that it's visible. Okay. Can everybody see the Padlet? Yes, ma'am. Yes, great. Great. Yes, great. So, என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, like yesterday I was telling you, right? Like national level scholarships இருக்கு, international level scholarships இருக்கு. So this is more like a fun thing for you guys. I want to know உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்சது ஃபியூச்சர்ல லைக் மாஸ்டர்ஸ் பண்றதுக்கோ இல்ல வந்து பிஹெச்டி பண்றதுக்கோ national venuma, international venuma, like do you want to do something somewhere in India, or you want to go to a different country or a different city to do it? So I want you guys to think that where do you want to get a scholarship and do your higher education. So it can be national or international, anywhere in the world. Then think about it, and then you're going to search for the country or city. So how are we going to do that? அது எப்படி பண்ணணும்னு நான் சொல்றேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க யாரோ ஆல்ரெடி பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. So great. Yes, you guys are like trying to do it. So you can see this world map here, right? என்னோட screen தெரியுதுல்ல? You just need to click on this plus sign. So once you click on this plus sign, இங்க நீங்க வந்து ஏதாவது ஸ்டேட் or country பேரு நீங்க ஆட் பண்ணலாம். It can be Australia. ஸோ எனிவேர் நீங்க வந்து என்ன வேணுமோ அதை நீங்க டைப் பண்ணி அந்த கண்ட்ரி பேரை ஆட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த டிராக் அண்ட் டிராப் பட்டனை எடுத்து எங்கனாலும் டிராப் பண்ணலாம். எனிவேர். This is like Africa, this is somewhere in Europe, this is US. So you can actually place that drop pin there. Search பண்ணலாம், இல்லை அப்படின்னா drag பண்ணி drop பண்ணலாம். Anywhere in the map. Any questions, anyone? Are we good? நீங்க யூகே அப்படின்னீங்க, இங்கிலாந்து அப்படின்னா இங்கிலாந்து. ஸோ நீங்க எங்க வேணுமோ அதை டைப் பண்ணி போடலாம் பின்ன, இல்லை அப்படின்னா டிராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணலாம். 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ எங்க போடுறீங்கன்னு பார்த்துட்டு பண்ணுங்க. There are like, okay, there are a lot of people has been like pointing in US, some in India. Okay. யாரு போராவா இல்ல ஆஸ்திரேலியாவா? Any questions? Are we good so far? Hi people. Okay.
Wow, okay. So we have got some US Virgin Islands, okay. Norway, India, USA, Seoul, South Korea, Dubai, US, France, Korea, Turkey. Wow, okay. கோவா இந்தியா. கோவா நம்ம ட்ரிப் போறோமா இல்ல ஸ்காலர்ஷிப் வாங்க போறோமான்னு தெரியல. ஓகே, பட் ஐ அக்செப்ட் இட். கோவால போய் if you want to pursue your higher education. தனுஷ்கோடி. Any specific institutes in தனுஷ்கோடி? Scholarship வாங்கி உங்களோட higher education பண்ற மாதிரி? I know Dhanushkodi is a great place. Canada, okay. London, we're talking about more India, France, California, okay. Kansas, International Falls, Minnesota, okay. Just like maybe I'll take it as Minnesota, US. Okay, lot of places. Got some South America கூட வந்திருக்குது. Philippines, Toronto, Argentina. Again, question is உங்களோட ஹையர் எஜுகேஷன் நீங்க ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கி படிக்கணும் அப்படின்னா எந்த கண்ட்ரிக்கு போகணும், இல்ல எந்த சிட்டில போய் படிக்கணும்? தட் இஸ் த கொஸ்டின். ட்ரிப்புக்கு கிடையாது, டூருக்கு கிடையாது. ஐ எம் ஆஸ்கிங் அபவுட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டடி, இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ ஸ்டே ஃபார் 2 years ஆர் 5 years, 2 வருஷம் 5 வருஷம் இருந்து படிக்கிறதுக்கு கேட்குறேன், நாட் ஃபார் டூர். ஓகே, Canada, okay, great. See, Canada is like Tamil Nadu, India. Okay. Germany, okay. Taiwan, Delhi. Somebody has picked the US Virgin Islands. Any specific reason, anyone? There's a lot of like USA coming in, Switzerland, UK, US. Nice. I can see all this drops and pins. Almost like 59 posts. 59 people has posted somewhere in the middle of Pacific Ocean. அங்க எதுவும் இல்ல, அங்க எதுவுமே இல்ல. Whoever has posted this, you can tell it this. Pacific Oceanல போய் நம்மளால higher studies பண்ண முடியாது. So move your pin to somewhere in a city or a country. Please do move your pin. Pacific Ocean பெரிய கடல், அங்க படிக்க முடியாது. Okay, Delhi. Okay, Delhi. Any specific institution in Delhi? Or just Delhi or a passion? Okay. Korea, Germany, UK, US. Nice. Great, everybody. Dubai, Kerala, there is a lot of responses. Nice, nice. So you know your goal. எங்க போய் நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிற வந்து உங்களோட கோல்ஸ் இருக்குது. பட் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி we have to use like getting out of your comfort zone and also like try to use this money management and time management skills to kind of like pursue your dreams. Finland is a great place. Kerala, Dubai, yes, amazing places, everyone. Very good. So happy you guys chose like different countries, different cities, and it's a lot of India too. Very good. Good aspirations. Nice. UK, Germany, yes, great. So உங்க எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி கோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? எங்கெங்க போய் படிக்கணும், அடுத்த ஹையர் எஜுகேஷன் பண்ணணும்னா, இல்ல வந்து ஒர்க்குக்கு போகணும்னா நம்ம எங்க போகணும், எங்க ஸ்காலர்ஷிப் வேணும். ஸோ யூ கைஸ் ஹாவ் திஸ் திங். ஹவ் ஆர் வி செட்டிங் திஸ் கோல்ஸ்? நமக்கு ஒரு கோல்னு இருக்கிறத நம்ம எப்படி செட் பண்றோம்? That's what we are going to see next. Let's talk about these goals, right? Like before getting into that,
So finishing off this time management, time is the most valuable coin in your life. You and you alone will determine how that coin will be spent. Be careful that you do not let other people spend it for you. So time is like ஒரு காயின் மாதிரி. அந்த காயின் இஸ் லைக் நீங்க மட்டும்தான் அதை எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு தெரியணும். ஸோ இன்னொருத்தவங்க சொல்றாங்க, இன்னொருத்தவங்க இதை பண்ண சொல்றாங்கிறதுக்காக நீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா தே ஆர் ஸ்பெண்டிங் யுவர் காயின். ஸோ உங்க காசை அவங்க செலவு பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ யூ டிசைட் வாட் இஸ் குட் ஃபார் யூ, வாட் இஸ் லைக் வேல்யூபிள் ஃபார் யூ, அண்ட் ட்ரை டு ஸ்பெண்ட் தட் டைம், தட் வேல்யூபிள் காயின் efficiently. So with that quote, we'll move on to types of goals. So எனக்கு இருந்தப்போ எப்பவுமே வந்து goals, yes of course, keep on changing, right? Like சின்ன வயசுல இருக்கப்போ நான் டாக்டருக்கு தான் படிக்கணும், இது அப்புறமா வந்து பைலட் ஆகணும், அதுக்கப்புறமா வந்து என்ஜினியர் ஆகணும், அதுக்கப்புறமா வந்து இது பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் லைக் கோல்ஸ் கீப்ஸ் ஆன் சேஞ்சிங். நமக்கு நிறைய ட்ரீம்ஸ் இருக்கும், நிறைய ஆசை இருக்கும். ஸோ ஹவு கேன் வி கைண்ட் ஆஃப் லைக் புட் திஸ் டுகெதர்? ஸோ எப்படி நம்மளோட கோல்ஸை வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த 3 வேஸில் தான் நான் என்னோட கோல்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணேன். லைக் ஷார்ட் டேர்ம், மிட் டேர்ம் அண்ட் லாங் டேர்ம் கோல்ஸ். எப்பயுமே இந்த 3 டைப் ஆஃப் கோல்ஸ் நான் வந்து செட் பண்ணிக்குவேன். ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஒரு 6 monthsக்குள்ளார பண்ற மாதிரி, ஒரு 3 to 6 months, வித்தின் 6 months டைம்குள்ளார. இட் கேன் பி 1 weekல இருக்கலாம், இல்ல வந்து 2 monthsல இருக்கலாம், இல்ல 3 monthsஆ கூட இருக்கலாம். ஸோ ஒரு 6 months டைம் ஸ்பேன்குள்ளார எனக்கு என்னென்ன பண்ணணும் என் லைஃப்ல அப்படிங்கறதெல்லாம் ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸா நான் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ அந்த ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸ்ல மோஸ்ட்லி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, லைக் ஓகே நான் வந்து ஒரு 2 months கழிச்சு என்னோட ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலியை போய் இந்த இடத்துல லைக் கன்னியாகுமரிக்கு போறேன், அங்க போய் அவங்கள மீட் பண்ண போறேன் அப்படிங்கறதா இருக்கலாம். இல்ல என்னோட பாட்டி தாத்தா வீட்டுக்கு நான் போறேன், இல்ல வந்து எங்க வீட்டுல யாருக்காவது பர்த்டே செலிப்ரேஷன் வருது. ஸோ ஹவு டு ஐ பிளான் தட்? அந்த மாதிரி ஃபன் ரிலேட்டட்ல இருக்கும். அதே மாதிரி எவ்ரி செமஸ்டர் வரும் இல்லையா, ஒவ்வொரு செமஸ்டர்லயும் நம்மளோட கரண்ட் மார்க்ஸ் எவ்வளோ, கரண்ட் பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோ, அதுக்கு மேல நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்ம இதையே மெயின்டைன் பண்ண போறோமா, இல்ல அதை விட ஜாஸ்தி பண்ண போறோமா. ஸோ தோஸ் ஆர் லைக் கைண்ட் ஆஃப் லைக் அ மோர் ப்ரொஃபஷனல் ஆர் லைக் மோர் யோர் கெரியர் ரிலேட்டட் கோல்ஸா இருக்கலாம். ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸ், சம்திங் விச் வி கேன் ஃபினிஷ் வித்தின் தட் 6 months. ஒரு 6 months ஸ்பேன்குள்ளார நம்மளால பண்ண முடியற எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸ்குள்ளார அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுப்பேன். ஸோ மிட் டேர்ம் கோல்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படின்னா, ஒரு 2 வருஷம் வித்தின் 2 yearsக்குள்ளார பண்ற மாதிரி இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் லைக் 6 months to 2 years கூட வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஸோ 6 months to 2 yearக்குள்ளார பண்ற மாதிரி ஒரு கோல்ஸ் இருக்கலாம். அது எப்படின்னா, அஃப்கோர்ஸ் நீங்க எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லையா, ஸோ இன்னும் ஒரு 2 yearsல நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிருவீங்க உங்களோட எஜுகேஷனை. ஸோ உங்களோட எஜுகேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ண போறேன், am I going to take up a job, or like what is my family and what is my condition, financialல நமக்கு எப்படி இருக்கும், நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணணும், இல்ல ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ண போறோமா, ஓகே லெட்ஸ் டூ லைக் அ மாஸ்டர்ஸ் மாதிரி. ஸோ மாஸ்டர்ஸ் பண்ணோம்னா இந்தியாக்குள்ள பண்ண போறோமா இல்ல வெளியில பண்ண போறோமா. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் யுவர் மிட் டேர்ம் கோல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஒரு எஜுகேஷன் முடிக்கிறதா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்றதா இருக்கலாம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்க ஒரு மிட் டேர்ம் கோல்ஸ்குள்ளார அரேஞ்ச் பண்ணிப்பீங்க. சம்திங் விச் ஹேப்பன்ஸ் within 24 months of time, that is 2 years, 2 வருஷத்துக்குள்ளார ஒரு பண்ற மாதிரி விஷயம். லாங் டேர்ம் கோல்ஸ்னு ஒரு சிலதை வச்சுக்கோங்க. ஸோ லாங் டேர்ம் கோல்ஸ்ல எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு 2 years to 10 years, லைக் ரொம்ப லாங்கா இருக்கும். ஸோ நான் வந்து ஒரு கார் வாங்கணும், இல்ல ஒரு நல்ல ஃபேன்சி பைக் வாங்கணும் இருக்கலாம், இல்ல நல்ல ஒரு பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்றதா இருக்கலாம். இட் கேன் பி ஆஃப் எனி திங். லைக் எனக்கு ஒரு வெட்டிங் பண்ணணும், ஒரு வீடு வாங்கணும், இல்ல அம்மா அப்பாவுக்கு இது பண்ணி கொடுக்கணும், ஒரு அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணணும், இல்ல ஒரு நல்ல பெரிய சம்திங். இட் கேன் பி ஆஃப் எனி திங். அப்பாவுக்கு இது பண்ணணும், இல்ல அம்மாவுக்கு இது பண்ணணும், இல்ல. ஸோ தீஸ் ஆர் கைண்ட் ஆஃப் லைக் யுவர் பர்சனல் ஆஸ் வெல் அஸ் யுவர் ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் கெரியர் கூடதா இருக்கலாம். ஸோ கெரியர்ல கூட வந்து நான் இன்னும் நல்ல சேலரிக்கு உள்ள ஜாபுக்கு போகணும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து 3 டைப்பா வந்து உங்களோட கோல்ஸை ஸ்பிளிட் பண்ணுங்க. எப்பவுமே வந்து ஒருத்தவங்க வந்து உங்ககிட்ட ஒரு கோல் கேட்டாங்கன்னா, இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் லைக் ஒன் கோல். ஸோ யூ ஹாவ் லைக், இஃப் யூ kind of divide these into 3 these categories, right?
யூ கேன் ஹாவ் தட் பிளானிங் வெரி கிளியர்லி. உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியரா வந்து திங்க் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு நீங்க ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க. நான் இந்த 6 மாசத்துக்குள்ள கோல்ஸ் எல்லாம் முடிச்சேனா, முடிக்கவே இல்லையா, எத்தனை முடிச்சிருக்கேன், எத்தனை முடிக்கல. ஓவர் அச்சீவ் பண்ணாதீங்க, இல்ல ஓவர் கமிட் பண்ணாதீங்க. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, ஸோ என்னால இது 2 தான் பண்ண முடியும். அது 2 பண்ணிட்டு அடுத்த 6 மாசத்துக்கு இன்னும் 2 ட்ரை பண்ணுங்க. என்னால ஒரு 10 பண்ண முடியும்னு கமிட் பண்ணிட்டு 1 கூட பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு 1 2ன்னு கமிட் பண்ணிட்டு அதுல பண்றது வந்து இட்ஸ் மச் பெட்டர். ஸோ ட்ரை டு ஹாவ் ஆல் தீஸ் லைக் டிஃப்ரெண்ட் கோல்ஸ். இட்ஸ் நாட் லைக் ஒன் கோல், என்னோட அல்டிமேட் கோல் இதுதான் அப்படின்னு வைக்காம எப்பயுமே ஷார்ட் டேர்ம், மிட் டேர்ம் அண்ட் லாங் டேர்ம் கோல்ஸ்ன்னு சொல்லி 3ஆ ஸ்பிளிட் பண்ணி உங்களோட கோல் நீங்க செட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் பி மச் மோர் ஈஸியர். உங்களுக்கு அப்பதான் வந்து உங்களுக்கே உங்களை பத்தி தெரியும். என்னால ஒண்ணு நான் சொன்னேன்னா அதை என்னால பண்ண முடியுமா முடியாதா. தென் யூ வில் செல்ஃப் அனலைஸ் லைக் ஓகே, ஐ திங்க் ஐ கேன் டூ திஸ், ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ கேன் டூ திஸ், லைக் ஹவு கேன் ஐ டூ, லைக் வாட் ஐ கேன் டூ டு மேக் திஸ் ஹேப்பன். ஸோ நம்மளை எப்படி நம்ம தயார்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான உங்களோட உங்களோட விஷன் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸோ யூ வில் ஹாவ் தட் வெரி கிளியர் விஷன் ஆன் லைக் ஓகே, ஸோ நான் எதனால இது சம் ஆஃப் த திங்ஸ் லைக் இஸ் பீன் அ லேர்னிங் ஃபார் மீ. ஸோ நான் இதே மாதிரி வந்து மாஸ்டர்ஸ் பிஷப் பேப்பர்ல முடிச்சுட்டு எனக்கு வந்து அடுத்து வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ ஐ வாண்டட் டு டூ ஹையர் எஜுகேஷன். நான் பிஹெச்டி பண்ணணும்னு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. ஆனா இப்போ நான் யூஎஸ் அந்த மாதிரி போகணும்னா யூஎஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் டெட்லைன்ஸ் இருக்குது, எல்லா இடத்துலயும் டைம் லைன் வச்சிருக்காங்க. ஸோ நான் ஆகஸ்ட்ல ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ஜனவரியில அப்ளை பண்ணணும் யூஎஸ்க்கு. ஸோ நான் வந்து 2008 நான் பாஸ் அவுட் ஆயிட்டு நம்ம ஜூன் ஜூலைல நம்ம எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஐ ஆம் செக்கிங் அவுட் திஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் யூஎஸ் ரைட், அவங்க எல்லாம் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நான் 1 இயர் ஸ்பெண்ட் பண்ணி லைக் 2008 கம்ப்ளீட் பண்ணி 2009 ஆகஸ்ட் நான் இங்க வந்தேன். ஸோ எனக்கு வந்து அந்த மிட் டேர்ம் கோல்ஸ் அப்படிங்கிறதுல வந்து ரொம்ப மேசப் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால எனக்கு அந்த அந்த கிளியர் விஷன் எனக்கு அது கிடைக்கல. அதுக்கப்புறமா தான் ஐ ஸ்டார்டட் லைக் ஓகே, ஒன்ஸ் ஐ கெட் திஸ் ஹர்டல், எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஐ ஸ்டார்டட் செக்கிங் ஓகே, நான் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண போறேன், அதுக்கு நான் இப்ப என்ன பண்ணணும். So that way you can pre-plan things, you can see your vision clearly. So that these kind of like divisions really help you in many ways to set all your goals. So short term 6 months, within 6 months, not only 6 months. So 6 months na correct 6 மாசத்துல முடிக்கணும் அப்படின்னு இல்ல. It can be of like 1 week, it can be of like 1 month, 3 months, எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ வித்தின் 6 months டைம்குள்ள பண்றது ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் பர்சனல் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம், உங்களோட எஜுகேஷன்ல இருக்கலாம், இல்ல ஃபேமிலி ரிலேட்டட்ல இருக்கலாம். மிட் டேர்ம்னு வச்சுக்கோங்க, கம்ப்ளீட்டிங் யுவர் டிகிரியா ப்ரொஃபஷனலா இருக்கலாம், இல்ல வந்து பர்சனல் திங்ஸா கூட இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் லாங் டேர்ம் சம்வேர் பிட்வீன் லைக் 2 to 10 years ரேஞ்ச். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட கோல்ஸை வந்து நீங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி எழுதுங்க. நோட் பேப்பர் பென் எடுத்து எழுதுங்க. இல்ல அப்படின்னா நீங்க லேப்டாப்ஸோ இல்ல மொபைல்ல நோட்ஸோ வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா டைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டைப் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா யூ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் தட். நிறைய பேருக்கு இப்போதைக்கு யோசிப்பீங்க, எனக்கு அப்படி ஒரு கோல் இருக்க மாதிரியே எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி. யூ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் தட். ஒன்ஸ் யூ திங்க், அஃப்கோர்ஸ் யுவர் பிரைன் வில் சே ஓ யூ ஸ்டில் ஹேவ் தோஸ். லைக் உங்க எல்லாருக்கும் இருக்கும், பட் நம்ம எழுதாத வரைக்கும் நமக்கு அது வந்து நம்மளுக்கு விஷன் பண்ணவே முடியாது, நம்மளால வந்து அதை விஷுவலைஸ் பண்ண முடியாது. So always try to work in these kind of like types of goals, like splitting into categories and work towards that. இதை நீங்க இன்னும் subdivide பண்ணணும்னா கூட பண்ணலாம். It's like flexible always, like, but this has helped me personally in many ways. Any questions, anybody? How are we doing so far? Any questions about goals? Any short-term goals? What is this? எனக்கு இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, அவ்வளவா வந்து புரியல. எனிதிங்? எனி ஃபீட்பேக் அபவுட் த கோல்ஸ்? உங்க எல்லாருக்கும் கோல்ஸ் இருக்கா? ஷார்ட் டேர்ம், மிட் டேர்ம், லாங் டேர்ம்? Any goals? Of course you can send a message in the chat. நீங்க டைப் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா டைப் பண்ணி அனுப்புங்க, இல்லைன்னா அன்மியூட் பண்ணி யூ கேன் சே. Anyone?
That's going to be our next question, of course. So let me go to the next question. Share one of your long time goal. Long time goal already உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். Somewhere like 10 years அப்புறம் 10 years கிட்ட almost like 2 to 10 years கழிச்சு நடக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு goal. Any goal in your life. So of course I would love to hear some more voices. Unmute பண்ணி you can share it or you can type it in the chat box. So any long term goals, maybe after 10 years, around 10 years, kind of like 2 to 10 years kind of timing. What do you want to do? நான் ஒரு நல்ல கார் வாங்கணும் இருக்கலாம், இல்ல நல்ல ஒரு ஃபேன்சி பைக் வாங்கணும், இல்ல ஒரு I don't know, like maybe any kind of like ப்ரொஃபஷனலா இருக்கலாம், ஒரு நல்ல ஜாப்ல போய் செட்டில் ஆகணும். What are some of your long term goals? World tour with my really close circle. Okay, world tour, very good. World tourனா என்ன, எத்தனை countries போற மாதிரி ஐடியா, ஒரு approximate list வச்சிருக்கீங்களா? Build a house, good one. Yes, building a house, like it's really a challenging job, but that's I would say maybe like a very aspiring goal. Very good. Go to Switzerland. Indo-Swiss scholarships நிறைய இருக்கு. So I know like some of my batchmates are also like they all went to Switzerland. So kandipa they will be able to help you guys go to Switzerland. But Switzerland படிக்கிறதுக்கா இல்ல வந்து டூர் போற மாதிரியான்னு தெரியல. What are your long term goals? Long term, again 10 years the list. Okay, go to Everest, Mount Everest. Okay, that's a beautiful place. Buying a BMW car, very good. Wildlife photography. Okay, I take that as like a tour போய் நல்ல ஒரு wildlife photography எடுக்கிற மாதிரியா. Okay, go to Africa, 6-digit salary. Very good, very good. Africa, beautiful place. How to earn more and become a millionaire? What are the possible ways to do? Okay, great. Yes, definitely that's a good goal. Like, what are the possible ways to do it? Brainstorming your ideas. நான் என்ன பண்ணணும் அதுக்குங்கிற மாதிரி you have to brainstorm your ideas. Go to Germany for working. Germany is a very beautiful place. Yes. நீங்க எல்லாரும் Black Forest cake சாப்பிட்டிருக்கீங்களா? Black Forest is a very famous cake, right? So Germany has a place called Black Forest. They make this Black Forest cake there. So it's so yummy, so delicious. When I went to Germany once and அங்க போனப்போ அந்த Black Forest cake அந்த இடத்துல தான் பண்றாங்க. அந்த பிளேஸ்க்கே வந்து Black Forestன்னு பேரு. அது மட்டும் இல்லாம குக்கு கிளாக்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? there would be like ஒரு டைம் ஆச்சுன்னா கரெக்டா 12 o'clock 1 o'clock அப்படின்னா ஒரு குக்கு வெளியில வந்து கத்திட்டு போகும். ஸோ குக்கு கிளாக்ஸ், அந்த குக்கு கிளாக்ஸ் அங்கதான் வந்து they make like ஹேண்ட் மேக் பண்றாங்க. அங்க வேர்ல்டு வைட் அவங்க வந்து எல்லாருக்கும் அந்த குக்கு கிளாக்ஸ் இது பண்றாங்க. So that's a very very nice place. Go to Switzerland for job. Good. Work in military secret bases. Okay, military, yes. Work for a country, great. Kerala, good job in a local place. Himalayas, okay. Okay, great. Okay, nice. It's a lot of like long term goals, but இங்க ஷேர் பண்ணாத எல்லாரும் வந்து இது வரைக்கும் கோல்ஸ் இல்லைன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். நோ மோர் லைக் கோல்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் எடுத்துக்கிறேன். பட் டைம் டு திங்க் அபவுட் இட். உங்களுக்கு எதுவும் லாங் டேர்ம் கோல்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ப்ளீஸ் ட்ரை டு திங்க் அபவுட் இட். எப்படி வந்து நம்ம அந்த லாங் டேர்ம் கோல் பண்ணலாம், என்ன மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளோட கோல்ஸை ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களோட ஐடியாஸ், உங்களோட பிரெயின் இதை வந்து நீங்க ஸ்டிமுலேட் பண்ணி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி start thinking about it. At least like right now, start thinking about it. Okay, so that was like
this is like okay, there is some interesting thing. This is the era of technology, but in our time, what will be the most demanding thing? Is technology still stands, or agriculture, or any other thing took off it? Okay, I think like is that a question to me? I take that as a question, or you're thinking about that as a long time goal. Long term goal மாதிரி யோசிக்கிறீங்களா இல்ல அது எனக்கு கொஸ்டினான்னு கரெக்டா தெரியல. But if that's a question for me, then I think like it has to be go like a kind of like hand in together, right? Like technology வளர்ந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு agriculture-உம், the technology has to help to lift other things. It's not like one thing is surpassing others, because like ஒரு இதை இன்னொரு இது surpass பண்ணுச்சு அப்படின்னா you will lose out a great opportunity. So I will always think in a way that technology has to lift everything up together. How to use technology and bring the best out of everything. So அதுதான் வந்து I feel like that should be the how the future has to be. Okay, whatever field. Okay, businessman see the underworld in ocean. Okay, kind of like an underwater thing. Great. I see all this beautiful, like amazing ideas. So think about your long-term goals. Think about your short-term goals, and that's like the way how you can improve your better and be best out of your living. Okay, so and with that, I think like thank you so much for attending today's session, and any feedbacks, anything you want to share, please like you can unmute and say. Did you guys enjoy today's session? Did you learn something new? Anybody? அன்மியூட் பண்ணி உங்களுக்கு இன்னைக்கு செஷன் எப்படி பிடிச்சிருந்தது, நல்லா இருந்ததா, ஏதாவது கத்துக்கிட்டீங்களா, ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததா? எல்லாரும் ஸ்டில் வந்து எஸ் ஓகே. Vinodini, the real problem is students, they won't talk with you. The reason is, if they talk with you, then definitely we will ask. Vinodini, இது மட்டும் பேச முடியல, எங்ககிட்ட பேச முடியாதான் நான் கேட்டுருமோன்னு பயப்படுறாங்க, வேற ஒன்றும் கிடையாது. இல்ல actually, yeah. So when we are seeing so many chats with you, right? Students ரொம்ப ஒரு இன்வால்வ்மெண்ட் காமிக்கிறாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி நாங்களே கூட எங்களோட டீச்சிங் மெத்தடாலஜி மாற்றணும் அப்படின்னு தோணுது. ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் வராது எங்களுக்கு. மேபி வினோதினிவே ஒரு கெஸ்ட் லெக்சரா கூப்பிட்டுறோம் போல. ஏப்பா ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ப்ளீஸ் அன்மியூட் யுவர் மைக் அண்ட் டெல் மீ. SFBA, Ishwari, can you hear me, pa? Yes, sir, you're audible. Hello? Can you Ishwari? hear me? Hello? So you're audible. Your voice is breaking, pa. I am unable to hear you. I'm saying aided representative and SFPA and SFB representative. I hope that you are in Google Meet, right? So what do you think about this class? And tomorrow is the last session, and after that one, we don't have the time to interact with Vinodini. So just what are the things you need, right? In the past 2 class, you learned something and then you expect something more. நாங்கள் இதெல்லாம் எதிர்பார்த்தோம் இந்த ஆன்லைன் இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம், மேபி அவங்க யூஎஸ்ல இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா இதெல்லாம் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம், தட் மிஸ்ட் அப்படின்னு நீங்க எதெல்லாம் சொல்றீங்க? மேபி ஆல்ரெடி ஷி கேவ் த மெயில் ஐடி வித் யூ, ஸோ மேபி யூ கேன் சென்ட் த மெயில் டு ஹர். பட் இன் த காமன் ஃபோரம் மேபி யூ கேன் ஆஸ்க் சம் கொஸ்டின். நாங்கள் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கிறோம், மேபி யூ கேன் இன்க்ளூட் இட் இன் த 3rd day session. Something like that you can share now. Here it's a morning time. For her, it's night time. She has to go to bed. இல்ல எப்படி அன்மியூட் பண்றதுன்னு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். அத ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. No, Dr. Vinodini, that's not the problem. That's a real problem is we have turned on our camera as well as the mic.
So that's why the students hesitate to speak. They are really frustrated and they are irritated on seeing our faces, it seems. So if we just turn off the mic and the camera, I think there will be a very beautiful chat going on between you and them. So now we have interrupted the session, it seems. But we are really happy to see so many chats and students are really interacting. And it's really a good sign of the way you deliver and the student, they accept the messages, whatever you give to them. Oh yeah, thank you. I mean, like it's always like I mean, anything out of the subject, right? Like they always like love to chat, and like I like that way because now அப்படிதான் வந்து என்னோட teaching style and methodology is more into that, like எல்லாமே வந்து more interactive basis அந்த மாதிரி இருக்கிறது. That's the way to do it. Like it's not like என்னால மட்டும்தான் கிடையாது, அவங்க கிட்ட இருந்தும் what I can learn from that. Like that is what like I saw from the emails, because yesterday, like right after finishing that, I got like so many emails. It's like my emails have been like kept on like coming and coming. I was like so happy to see them. Kind of like they say like I have stored yours. Like it can be of a simple thank you message. Like that's valuable for me, because like that is what I would be expecting. நான் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி இருந்தேன் அப்படின்னா நானும் அதுதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன். ஓகே, what are the things I can learn from them அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அதனால தான் வந்து I really wanted them to speak, and I know there are a lot of challenges, of course, like இது ஷார்ட் செஷன், and I'm happy either way, because என்னை பொறுத்த வரைக்கும் interaction doesn't have to be speaking, and I love to see the chats, whatever they have been responding, that's good too. But 100 பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு 40 தான் வருது. எனக்கு வந்து almost like 90% வந்தா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். Tomorrow will be the last day, as you guys were saying. So anything, if you want to kind of like anytime, if you feel like okay, this is what I have a problem, how can I overcome that, please send me an email. நேற்றுக்கு நீங்க எல்லாரும் எனக்கு அனுப்பிச்ச இமெயிலுக்கு நான் எல்லாருக்கும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ I would be expecting the emails now. So please send the email. I would be replying to you all. But is there anything நாளைக்கு செஷன்ல எனக்கு இத பத்தி பேசுங்க அப்படின்னா கூட you can send that via email. I would be including that. Actually இததான் வந்து நாங்க again and again classல வந்து repeater சொல்றோம். So if you are getting a forum or platform, then try to utilize that one. So your 40 members தான் என்ன பண்றாங்கன்னா chat பண்றாங்க. இது இல்ல சார், some of the students they said that it's a Pacific version. So அவங்க போய் அங்க ரிசர்ச் பண்ண போறது கிடையாது, எதுவுமே பண்ண முடியாது. பட் ஓகே, the students always like that. நானும் என்னோட கிளாஸ்ல இருக்கிறப்ப நான் வந்து சேட்டைகள் பண்ணியிருப்பேன், இதே போலதான் நான் இருந்திருப்பேன். ஸோ அட்லீஸ்ட் அந்த மாதிரியாவது ஒரு இன்டராக்டிவ் எல்லாமே, நான் டைப் பண்ண கூட மாட்டேன், நான் வந்து வாயே நான் திறக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி they won't develop the skills. So இப்போ வந்து they don't know anything about the world. So once they complete the BSc course, then only they will realize. So we wasted so much of time. So that's why always as a staff and then the alumni, we encourage the student, motivate the student to get the good career. That's why we are organizing this kind of a program. So okay, possibly, hopefully we will expect more interaction in the next session. So as you rightly pointed out, I think at least 40% of the people would have come out from their comfort zone, I guess. Yes, so probably yes. Whatever we expect is all the 100% of the students should at least come out of their comfort zone and just look ahead of that their goal. They should at least set a goal. Yeah. That's a actually that's what I was even expecting. Like எனக்கும் 100% இருந்தது அப்படின்னா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும், because like நானும் உங்களோட நிலைமையில தான் இருந்தேன். Like what I was there, I was sitting there right in the same classroom, same lab, whatever you guys are using. So அதுதான் வந்து மெயின் திங். And again, உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா don't hesitate, it's fine. எனக்கும் உங்களோட ஏஜ்ல இருக்கப்போ இதெல்லாம் தெரியாது. நீங்க அட்லீஸ்ட் Facebook, Twitter ஆவது யூஸ் பண்றீங்க. நான் பிஷப்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மொபைல் போனையே பார்த்தேன். So அதனால it's fine. Like you guys are more advanced than the level what I was at your age. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணப்போ இருந்ததை விட நீங்கலாம் நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுது. அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு கூகுள் மீட் தெரியுது, எங்களுக்கெல்லாம் கூகுள் மீட்லாம் தெரியாது. மனோஜ், நம்ம எல்லாம் கூகுள் மீட்ல அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கோம். நான் ஜிமெயில் வந்து கிரியேட் பண்ணவே கம்ப்யூட்டர் செஷன்ல ஒரு 1 hour டைம் கொடுப்பாங்க. அப்பதான் போய் ஒரு மெயில் கிரியேட் பண்ணுமா அப்படின்னு.
பட் நான் இப்ப வந்து இந்த பிரசன்டேஷன் பண்றப்ப நிறைய டைம் நான் வந்து அதை எம்பசைஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா வித் ஸ்மால் மொபைல் போன் தே ஆர் மேக்கிங் எ பிரசன்டேஷன். ஸோ நம்ம கம்ப்யூட்டரை வச்சுட்டு ப்ரௌசிங் சென்டர்ல ஒரு பவர் பாயிண்ட் போடுறதுக்கு அவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள் ஆயிருக்கும். பட் அந்த மொபைல் போனை வச்சுட்டே அவங்க வந்து கிரியேட்டிவா நல்லா நிறைய பிரசன்டேஷன் வந்து சூப்பரா இருக்கும். ஸோ அதையே நான் வந்து ரொம்ப வந்து அட்மையர் ஆயிருக்கேன். பரவாயில்ல இந்த அளவுக்கு வந்து பண்றீங்க. ஸோ மார்னிங் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ், ஒன் ஆஃப் த கிளாஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ், அவங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறப்ப என்ன ஃபீல் பண்றீங்க, யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா, ஓகே சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் ஃபியர் இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு நான் ஷாக் ஆகிட்டேன். இன்னும் நல்ல போல்டான ஸ்டூடெண்ட். ஸோ நல்லா இன்டராக்டிவ் பண்ணுவாங்க. இல்ல ஐ ஹேவ் சம் ஃபியர். ஸோ எஸ்டர்டே செஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்பதான் தெரிஞ்சது ஈவன் தோ வந்து அவங்க ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருந்தாலும் she has in some point of time she is getting some fear and then she realized that only the yesterday session அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது. So apart from that our subject, so we can understand because watching the online classes the continuously 5 hours they are feeling so much of difficulties and all those things. But if they are interactive with the staffs, அதுதான் வந்து எங்களுக்கு எனர்ஜி. இப்ப ஸ்டாஃப் வந்து நான் அழகா எங்க பிராக்டிகலுக்கு வரப்ப நாங்க யாருமே பேசாம அப்படியே வந்து மௌன விரதம் இருந்தோம்னா அவன் ஃபீல் பண்றான், சார் என்ன சார் பேச மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்ட்டு. அப்ப அதே கஷ்டம் தானே ஆன்லைன் எங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ எப்ப ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு நல்ல வந்து ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கோட கிளாஸ் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா when they are interacting with us. So அது வந்து so after this class, after the 3 days class, maybe we will expect such a kind of things from the students. Yes, of course. Yeah, அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். லைக் ஐ மீன் this is for all the students, right? லைக் உங்களுக்கு வந்து ஒண்ணு தெரியல அப்படின்னா இன்னொரு 4 விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ டோன்ட் திங்க் அபவுட் லைக் எனக்கு இது தெரியல இல்ல எனக்கு இது பண்ண முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி இல்ல. ஸோ இட் இஸ் நாட், டோன்ட் டேக் இட் அஸ் அ டிஸ்கரேஜிங் திங். அதையும் லேர்ன் பண்ணிட்டு போகணும். பிகாஸ் லைக் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இங்க மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிஹெச்டி ஜாயின் பண்ணப்போ என்னோட சீனியர் இஸ் ஆக்சுவலி அன் இந்தியன். ஸோ அவங்க வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க, சி நான் வந்து என்னோட இந்த சிங்கிள் கிறிஸ்டல் எக்ஸ்ரே கிறிஸ்டலோகிராஃபி தட்ஸ் a huge machine, ஆல்மோஸ்ட் லைக் இங்க வந்து ஒரு $2-3 million அது. So he said like இது வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணனும்னா you have to be there like in 3-4 years நீ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு. He said like you are not capable of doing that, but within 6 months I started using that machine. I went and took the course. I was like behind my professor கிட்ட எனக்கு நீங்க சொல்லி கொடுக்குறீங்களா இல்லையா, இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுங்க, இதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லி I was like behind. So don't take that as a discouragement. அதான் நான் சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் நான் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் அவங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்தேன், இது எப்படி வந்து நியூ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபாஸ்டா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி. So that is how you can prove it. That is how like you can get out of that. So it is, don't take that as a discouragement. Like revenge மாதிரி கூட எடுத்துக்கோங்க. நீங்க சைக்கோ ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் பாக்குறேன்னு சொல்றீங்கல்ல, சோ ரிவெஞ்ச் மாதிரி எடுத்து பண்ணுங்க. So like okay, they kept saying right, like உங்களால பேச முடியாது அப்படின்னா நீங்க ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பண்ணுங்க சார், நான் பேசுறேன் சார், நீங்க கேளுங்க சார், நான் பேசுறேன் சார். You take that revenge on them, that's fine. They will take that in a very fun way. So don't take like everything so seriously. So take that as a revenge way. Like அவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வாய மூடுற நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னு சொல்ற அளவுக்கு பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் they will be like they will not talk in that way. So yeah, don't kind of like get discouraged. So that's what I would say, like start speaking. பேசலனா ஒண்ணுமே நடக்காது. So start speaking and Manoj will definitely be there to help you guys, like and of course are there other staffs. So okay, Vinod, thank you so much. See you thank you tomorrow. Yeah, see you tomorrow. Yep, bye everyone. Thank bye. Thank you, ma'am. Yep, Thank you, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye, bye, ma'am. Bye everyone. Thank you, ma'am.